Welcome to N-Smart. Difficult topics in biology for class 12, especially for HS. Topic এ যাব. So recombinant DNA technology, another important topic, that is the structure of active insulin. Actually active insulin আমাদের concern নয়. আমি এখানে যেটা লিখেছি pro-insulin, আসলে humulin is the another concern for today. Humulin. মন দিয়ে সবাই শুনবি. What is humulin? Humulin basically human insulin. Now my dear all, you all know that what is the function of human insulin. Insulin is a very important hormone already present in our body. Already we have that particular mixed gland, pancreas, Agnachoy in Bengali, you all know that, and that pancreas, that Agnachoy is a mixed gland because exocrine বা বহিঃক্ষরা and endocrine or অন্তঃক্ষরা, both two glands incorporated mixed in the same gland, that is our pancreas. In Bengal it is Agnachoy, and you all know that there is a zone we called islets of Langerhans. Islets of Langerhans. আমি জানি তোরা সবাই জানিস, প্যানিক হওয়ার কিছু নেই, জাস্ট এক্সাম এসছে, ভালো করে মন দিয়ে পড়, ফ্রি মাইন্ডে পড়। উই আর দেয়ার টু হেল্প ইউ মাই ডিয়ার অল, অ্যান্ড Narayana N-Smart is very broad aspect, very broad stage to all of us. Just go through it. So that insulin, islets of Langerhans, you all know that islets of Langerhans is a zone of pancreas, right? Pancreas is a mixed gland. Pancreas is a mixed gland, and islets of Langerhans is the zone. And you all know that islets of Langerhans consist three types of cells. Islets of Langerhans consist three types of cells: alpha cells, beta cells, and delta cells. Right? Alpha cells, beta cells, and delta cells. And from beta cell, the particular insulin hormone gets secreted. That particular insulin hormone get secreted. So that insulin is a very vital hormone, খুব গুরুত্বপূর্ণ হরমোন, যে হরমোনটা গ্লুকোজ কার্বিং, দ্যাট ইজ গ্লুকোজকে রক্তে, হিউম্যান ব্লাডে গ্লুকোজের যে এক্সেস গ্লুকোজ হওয়ার যে টেন্ডেন্সিস থাকে বিকজ অফ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য গ্লুকাগন, ইউ অল নো দ্যাট। তো ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে টু কার্ব দ্য গ্লুকোজ অ্যান্ড কনভার্টেড ইন্টু গ্লাইকোজেন অ্যান্ড হেল্প টু স্টোর ইন দ্য মাসল অ্যান্ড দ্য লিভার। সো এই ইনসুলিন যদি কাজ না করতে পারে, we all know that diabetes mellitus is the main concern disease nowadays. It rising in a very vast, and now it is another threat just like cancer and other diseases too. So that is the fact যে যদি ইনসুলিন ঠিকঠাক কাজ না করে, আমাদের রক্তে the level of glucose get increased, বেড়ে যায়। আর সেই জন্য ইনসুলিনের থাকা আমাদের শরীরে ভীষণ জরুরি। প্রথম যখন ডায়াবেটিস মেলিটাস বা যেটাকে আমরা সুগার বলি, আর তোরা জানিস যে ডায়াবেটিস মেলিটাস অলসো ডিভাইডেড ইন্টু 3 পার্ট: ডায়াবেটিস স্টেজ 1, I mean to say ডায়াবেটিস টাইপ 2, টাইপ 1 অ্যান্ড জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস। টাইপ 1 ডায়াবেটিস জেনারেলি বাচ্চাদের হয়ে থাকে, বিফোর 18 যারা, টিনেজ যারা, তাদের অনেক সময় হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস টাইপ 2 আফটার 30, 35, 40 টাইপ 2 ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস ইজ ডিউরিং প্রেগনেন্সি, অনেক সময় হরমোনাল ইমব্যালেন্স হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস অলসো দেয়ার। বাট how we manage the disease? Previously, most of the scientists, what they are doing, they are collecting insulin from the animals, from the other mammal animals like pork, like cow, এরকম কোনো অ্যানিমালসের বডি থেকে, প্যানক্রিয়াস থেকে ওরা ইনসুলিন এক্সট্রাক্ট করতো অ্যান্ড ইনজেকশন হিসেবে বডির ভেতরে আইভি, মনে রাখতে হবে আইভি করা হতো, অর্থাৎ ভেনের মধ্যে দিয়ে, ব্লাডের মধ্যে দিয়ে ডিরেক্টলি দেওয়া হতো, কারণ ইনসুলিন কখনোই ওরালি নেওয়া সম্ভব নয়।
তো সেই জন্য যখন এই ভেনের মধ্যে দিয়ে বা আইভি করে যখন ইনসুলিন দেওয়া হতো, প্রবলেমটা কি হতো না, দেখা যেত যে বহু মানুষের অ্যালার্জি ফর্ম হচ্ছে, বিকজ ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট অ্যানিমালস, ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট ম্যামালস, দেয়ার জিন ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। তো অনেক সময় ইনসুলিন কনফিগারেশনের কিছু চেঞ্জেস থাকার কারণে দেখা যেত যে অ্যালার্জি আসছে। তো তাদের তো ডায়াবেটিস মেলিটাস আছে, সেই হিউম্যানকে তো আর ওই অ্যালার্জি হওয়ার কারণে ওই ইনসুলিনগুলো আদার অ্যানিমাল থেকে এক্সট্র্যাক্ট করে ইঞ্জেকশন থ্রু দেওয়া সম্ভব নয়। সো দ্যাট দেয়ার need a new technology, and from here the new story begin, that is the structure of human insulin. আমেরিকান সায়েন্টিস্টরা তৈরি করে সেই ইনসুলিনের স্ট্রাকচার আমি একটুখানি তোদের দেখাতে চাই। সি, this is called pro-insulin, my dear all. This is called pro-insulin, and you all know that pro-insulin having 3 chains. Again I repeat, pro-insulin having 3 chains, and that 3 chains are A chain, B chain and C chain. A chain, B chain and C chain. These 3 chains are there. Now this is very important. Again I am talking about pro-insulin. Why it is known as the pro-insulin? Because these A chain, B chain and C chain all together is not an active hormone, I mean to say insulin hormone. They are inactive, they are inactivated hormone. Now what we have to do? We have to do, if we want to active this particular pro-insulin, convert it into active insulin, we just cut it out this particular C peptide chain or the C chain. After cutting this particular C chain, only active insulin having 2 chains. That is the structure. That is the structure of a active insulin, and this is most important. In case of active insulin, my dear all, in case of active insulin, you can check these all are amino acids: glycine, isoleucine, valine, glutamine, glycine, cysteine, threonine, serine, cysteine, serine, leucine. These are tryptophan, tyrosine, different type of amino acids, and here 21 amino acids are present in case of A chain, and here beta chain 30 amino acids are there. These two very very important. A chain is shorter than or comparison to the B chain. Again I repeat, A chain is shorter than the B chain, so that A chain shorter and B chain all together form active insulin instead of pro-insulin. মনে রাখতে হবে pro-insulin এ কটা চেন? Tell me. Yes, that is very good. Pro-insulin এ 3টে চেন, A chain, B chain and C chain, and active chain এ মানে active insulin এ definitely 2টো চেন, A chain and B chain. A chain having 21 amino acids. Let's check this one. 21 amino acids. They are the shorter chain, and here it is 30, so that means longer chain. And most important, see, these one and these one, these two are disulfide bond along with disulfide bond. Now check disulfide bond, A chain, B chain all together from the active insulin. Now how we make human insulin? So what do we have to do? Scientists are thinking of it. We have 3 chain, right? A chain, B chain and C chain. So this is A chain, this is B chain and C chain, and scientists are already known that this is non-functional. This is non-functional chain. So we don't need that particular, we don't have to create this non-functional C chain. ভাই কেন তৈরি করতে যাব? কারণ আমরা যেখানে জানি যে A চেন আর B চেন দিয়ে অ্যাক্টিভ ইনসুলিন তৈরি করি, তো আমি ল্যাবরেটরিতে এক্সট্রা খরচ কেন করব? তাহলে আমরা কি করব? আমরা A চেন তৈরি করব, আমরা B চেন তৈরি করব। সো দ্যাট সায়েন্টিস্টরা কি করলেন? ফার্স্টে A চেন তৈরি করলেন, A চেন কপি তৈরি করলেন, দেন B চেন কপি তৈরি করলেন। আফটার দ্যাট প্লাজমিড ভেক্টর আনলেন। দিস ইজ দ্য PBR 322. Now I relate PBR 322. Previously already I have discussed with that.
নাও PBR322 রেস্ট্রিকশন সাইট, সেই রেস্ট্রিকশন সাইটে রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যম দিয়ে নিউ জিন ডেভেলপ করলেন। আর নিউ জিনে কোন চেন তৈরি হবে না, এ চেইন তৈরি হবে। অ্যানাদার প্লাজমিড ভেক্টর নিলেন, সেখানে ডিএনএ টেকনোলজি থেকে রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজিকে ইউজ করে অ্যানাদার নিউ ডিএনএ কপি or new gene insert করলেন। Now check PBR322 here different and here PBR322. Now we have two plasmid vector PBR322, say for example PBR3221. This is why we made it, because we need that particular A chain, and here it is a PBR322 second. And why we need it? Because here is a new gene that help to make these particular B chain. For A chain there is a PBR322 recombinant DNA. For B chain there is another PBR322 recombinant DNA. Now these two vector, see, this is a B chain for B chain. For B chain, this is PBR322, and for A chain, this is the PBR322, right, for A chain. Okay, these two different vectors, cloning vectors, now incorporated two different bacteria, that is the Escherichia coli bacteria. Now what we have to do? For B chain we incorporate this new plasmid vector, recombinant plasmid vector, and here we incorporate another plasmid vector, right? Now we add it through disulfide bond. Now you check if these familiar E. coli bacteria, already our friendly bacteria, our body, we all know that Escherichia coli, numerous number of Escherichia coli already in our body, is a friend bacteria, is a symbiotic bacteria for the human, and they are helping us automatically, they are helping us to provide B12, vitamin B12, so that they are a symbiotic bacteria. Our body already recognize these particular Escherichia coli, my dear all. Along with that, we incorporate these two vector in a two different bacteria. They clone multiple copies, they are the vectors, they clone multiple copies in the bacterial body, and after that desired insulin that we want, that means A chain having 21 amino acids and B chain having 30 amino acids, along with disulfide bond, all together form active insulin. This is A, this is B, this is SS, active insulin. Now these insulin
is biotechnologically with the help of recombinant DNA technology specially developed by the scientist, by the human, just for the well-being, just for the curbing of diabetes mellitus in all aspect. And the name of this particular biotechnologically with the help of recombinant DNA technology and with the help of PBR322, the vector, cloning vector, the name of this particular IV medicine is known as human insulin, and in brief, Humulin. That is it, my dear all. এই দুটো নিয়ে তোরা খুব ভয় পাস, আমি জানি there is a fear, but still I'm helping you there for you. I'm there for you. Narayana is there for you. N-Smart technology is there for you. দারুণভাবে পড়াশোনা কর, আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখিস ফোর্থ সেমে স্পেশালি যারা এইচএস দিচ্ছিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে যারা আছিস, তাদের জন্য স্পেশালি যতগুলো চ্যাপ্টার আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের সিলেবাস ওয়াইজ, টপিক ওয়াইজ যতগুলো টপিক আছে সব কটা মন দিয়ে পড়, খুব ভালো হবে। তোদের হিউম্যান ওয়েলফেয়ার আছে, সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের উপরে প্রচুর টপিক আছে, অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিজেন, এপিটোপ, প্যারাটোপ, স্ট্রাকচার অফ অ্যান্টিবডি, কত ধরনের অ্যান্টিবডি হয়, অ্যান্টিবডি মনে রাখার জন্য সবসময় মনে রাখতে বলেছি যে অ্যান্টিবডির কিছু টপিক আছে, আইজিজি, আইজিএ, আইজিএম, আইজিডি, আইজিই, প্রত্যেকটাকে ভালো করে পড়বি। কি করে আমাদের বডিতে হিউমোরাল ইমিউনিটি তৈরি হয়, কি করে আমাদের ইনেট ইমিউনিটি তৈরি হয়, কি করে আমাদের জন্মগত অনাক্রম্যতা হয়, কি করে আমাদের অর্জিত অনাক্রম্যতা হয়, এগুলো প্রত্যেকটাকে ভালো করে পড়া। রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা, কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা, সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি অ্যান্ড হিউমোরাল ইমিউনিটি, কোথায় টি লিম্ফোসাইট কাজ করে, কোথায় বি লিম্ফোসাইট কাজ করে, বি বার্স অফ ফ্যাব্রিয়াসিস পাখির দেহ থেকে আসছে, টি লিম্ফোসাইট থাইমাস থেকে আসছে, টি লিম্ফোসাইটের ডিভিশনসগুলো কি, সাইটোটক্সিক টি সেল, হেল্পার টি সেল, মেমোরি টি সেল, যত ধরনের টি সেলগুলো হয় সেগুলোকে মনে করা, বি লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে বি লিম্ফোসাইটের ডিভিশনসগুলো মনে করা, প্রত্যেকটা ডিজিজ যেগুলো কমিউনিকেবল ডিজিজ, যেগুলো নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, সেই ডিজিজগুলোর মোড অফ অ্যাকশন, কিভাবে কাজ করছে, কিভাবে ট্রান্সমিশন হচ্ছে, কিভাবে আমরা তার রেমিডিসগুলো পাচ্ছি, এগুলোকে ভালো করে পড়বি। তারপরে দেখবি ফুড টেকনোলজির একটা পার্ট রয়েছে, সেই ফুড টেকনোলজির প্রত্যেকটা টপিককে একটু ভালো করে পড়তে হবে। আফটার দ্যাট হিউম্যানের মাইক্রোবস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার, সেখানেও কিছু টপিক আছে, সেগুলোকে একটু ভালো করে টপিক ওয়াইজ ভালো করে দেখবি। এখান থেকে বায়োটেকনোলজির প্রত্যেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, তার মধ্যে এগুলো পড়া, বায়োপাইরেসি, বায়োপেটেন্ট, তার কাজ কি, কিভাবে বায়োপেটেন্ট আসতে পারে, বায়োপাইরেসির এক্সাম্পলসগুলো কী কী আছে সেগুলোকে ভালো করে জানা, এজেন্টগুলোকে ভালো করে পড়া, যে বায়ো ফার্টিলাইজারে আমরা কী কী ইম্পর্টেন্স পাচ্ছি, হোয়াই বায়ো ফার্টিলাইজার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর নাওয়াডেজ, কেন আমাদের জন্য কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স আর নট গুড, বায়ো পেস্টিসাইড, কীভাবে আমরা পেস্টিসাইড মানে না ব্যবহার করে, কেমিক্যাল পেস্টিসাইড না ব্যবহার করে বায়ো পেস্টিসাইড ব্যবহার করে আমরা বেটার কোয়ালিটি ডেভেলপ করতে পারি ইন এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, হর্টিকালচারাল সায়েন্স, হোয়াট এভার ইট ইজ দ্য চাষ ওরিয়েন্টেড হতে পারে, সেই জিনিসগুলোকে ভালো করে দেখা। তারপরে তোদের সঙ্গে ফিফথ ইউনিটের একদম মানে শেষের ইউনিট, যেটা শেষের চ্যাপ্টারগুলো, সেই চ্যাপ্টারগুলোকে মন দিয়ে পড়বি। সেই মন দিয়ে পড়ার জায়গাগুলোর মধ্যে যেমন তোর আন্দোলনগুলো, চিপকো আন্দোলন কী আছে, বায়োডাইভার্সিটি কী, হটস্পট কী, হ্যাবিটেট কী, নিশে কী, পপুলেশন, জে গ্রাফ, এস গ্রাফ, ন্যাটালিটি, মর্টালিটি, এগুলো ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে আরও কিছু টপিক আমি তোদের বলে রাখছি, যেমন ধর তোরা যখন পড়বি যে ইনসিটু কনজারভেশন, এক্সিটু কনজারভেশন, ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন, প্রত্যেকটা টপিককে একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে। মুভমেন্টগুলো, চিপকো আন্দোলন, দাসলিগ্রাম স্বরাজ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে বিষ্ণুয়ের যে আন্দোলন, সেই প্রত্যেকটা জিনিসকে একটু ভালো করে দেখা। মানে অল দ্য ভেরি বেস্ট, জাস্ট ভালো করে বস, পড়াশোনা কর, প্রত্যেকটা টপিককে ফলো আপ কর, অল দ্য ভেরি বেস্ট। আবার দেখা হবে।